Well, historical improvisation is a trend that is quite new and quite recent, and began about the turn of the century. Classical musicians were never supposed to improvise anything, except perhaps for organists. Organists always had this tradition living, going on, because there were reasons for that, because when you are an organist and you play in the church for liturgy, you have to improvise something because you cannot have the priest waiting for you to finish a big prelude and fugue. So there were reasons, but except for organists, every other classically trained musician was totally unaware of the possibility of improvising, except for very few exceptions. In Rome, for example, Sergio Caffaro, pianist Sergio Caffaro, was famous for his improvisation, but it was considered something weird, something not appropriate for a pianist to do. And I think that the reason is historically. It is historical reason for that. One is the creation of the canon of Western music. So about the middle of the 19th century emerged the idea that there was a canon, so a repertoire or a group of classical, that was the word classical, composition that should be repeated over and over and over again, like a painting or a work of art. Actually, the idea of the musical work of art emerged in this time. And consequently, pianists were asked to, since this period, they were asked to play always the same pieces, all over and over again, and with the strict adherence to the notated score. And in German, this is called Werktreue, so the fidelity to the work of art. You cannot change a single note in Beethoven or in Mozart because they are work of art, like you cannot change anything in a statue or in a painting by Leonardo. That was a crime. There would be a crime changing something in a Beethoven piano sonata or in a Mozart concerto, for example. So improvisation was banned by the realm of classical music, except for maybe a tradition that lasted longer than we expect of the improvised prelude. Historical improvisation is making up music in the moment, in the style of various musical genres from history. So from the Baroque era or from the classical era or wherever that may be. But the key is that it is not written. It's invented in front of the audience in real time. It is important to study written music and to play repertoire because one needs the technical development and the awareness of style. So if someone says, I only want to be an improviser and don't want to study repertoire, I say, no, this is not possible. You have to play repertoire. However,
the ways of learning improvisation, it involves a different form of practice and a different form of study. So it's really two different topics. And it is difficult to find enough hours in the day, honestly, to do it all. But I think to become a fluent improviser, one has to do both. I actually studied jazz before I became a historical improviser. And the reason I did this, one, I love jazz, so I wanted to play it. And I started to notice things that jazz does that would work in classical music. Similar ways of thinking, similar ways of developing material. And so that is what led me to start looking into how to improvise in historical styles. It was actually through jazz. The renewed interest in historical improvisation began with the idea that music is not only a work, but is a script or a work, not a work, but a process or an event. Even classic, this is quite obvious for pop musicians, so that music is an event, is not a work. But not so for classical trained musicians that still consider a work of music something that you cannot change. But at a certain point, also from the point of view of music theory, the emergence of the galant schemata, for example, the idea that different pieces of music written in the 18th century were made up, putting together small pieces used by several composers. So, for example, a Priner or a Romanesque bass, or the Fonte or the Monte, these are the names of the galant schemata, was completely new because it changed totally the idea of the authoriality of a piece of music. So a piece of music as just one author is totally responsible for every note written in it, and everything must be completely new, unheard of, and different and individual. So, but in the 18th century there was no individuality in music. There was individuality, but not in the way the Romantic thought. C'è un concerto per strumento solista, in questo caso il pianoforte e l'orchestra, aspettiamo il momento della cadenza, perché in un certo senso è anche il momento liberatorio di quella che è la performance, come si dice oggi, del solista. All'epoca effettivamente la cadenza nasce non soltanto per una dimostrazione solistica, questa è un po' una sovrastruttura di un'idea post-romantica, quando si era già avuta la suddivisione fra interprete e compositore. Non dimentichiamo che tutta l'improvvisazione storica contiene alcune idee fondamentali, che è quella prima della mancanza di separazione fra esecutore, quindi interprete, e compositore. Il musicista è tout court il musicista, che pensa la musica, la esegue, la propone, la modifica e la improvvisa. Quindi non c'è un rispetto di un'alterità, quale può essere il compositore rispetto all'esecutore. E altrettanto c'è un'altra cosa, dimentichiamo che non c'è il concetto di repertorio, quindi non c'è il concetto di aver sentito già il pezzo, perché fa parte di una tradizione di proposte esecutive. Le sonate di Beethoven oggi sono repertorio, le sonate di Beethoven all'epoca di Beethoven erano saggi di composizione, saggi di proposte compositive
che avevano anche un risvolto organologico per le possibilità del pianoforte come strumento, ma non erano prove di bravura dell'esecutore, chiunque potesse essere. Puoi anche fare... È assolutamente imprevisto, nessuno sapeva che cosa poteva succedere. Quindi questo fa capire come essere esecutori e da un punto di vista di improvvisazione storica significa anche far parte della concezione compositiva del pezzo su cui si sta agendo. Cosa che oggi gli interpreti normalmente, proprio in quanto tali, infatti non si dice più un musicista, ma si dice è un pianista, è un interprete, è un esecutore. E l'esecutore ha questa grande responsabilità se vuole avventurarsi in questo settore, cioè vale a dire nella formazione di una mentalità di stilemi che siano originali del linguaggio su cui viene ad operare, quindi una conoscenza di formule, di capacità di collegare l'armonia, ma anche di capacità che siano soprattutto il linguaggio del compositore. Nel momento in cui noi andiamo a fare una cadenza a un concerto di Beethoven, senza usare quelle scritte da Beethoven, dobbiamo porci il problema non di usare il nostro linguaggio, ma capire quali sono i meccanismi sintattici che la lingua di Beethoven aveva per poter procedere alla formazione di una cadenza. So this idea of the discovery that music could be made with bits of pieces put together obviously led to the idea, well, why don't do it right now? Why don't try to do something right now? With standard music, of course, because the other factor, this very important factor, is that we live now in a postmodern era. And we have not anymore this idea that avant-garde music is really the cutting edge of music, because there was an idea that could be useful in the 50s or in the 60s because people thought that they knew where we're going, where history was going, where music was going. So being in the cutting edge meant something. But now we have no idea where politics is going, where the world is going. So why not doing with music what I like to do? And if this, what I like to do is playing music in the style of 18th century music, why not? And if it's doing what I like to do is improvising music in the style of 18th century music, why not? So I think this is the fundamental reason for this resurgence of historically based improvisation. L'aggettivo storico si riferisce soprattutto a un'identificazione di un periodo che non è il presente. Quindi potremmo dire tranquillamente che esiste l'improvvisazione secondo gli stilemi del passato e poi esiste l'improvvisazione contemporanea, che non è esattamente la moderna, ma è la contemporanea. Per spiegarmi, anche per quanto riguarda gli strumenti, attualmente in Europa, ma in tutte le istituzioni didattiche, si parla, non so, di pianoforte storico e di pianoforte. Ma non è che il pianoforte storico è diverso dal pianoforte, è soltanto la focalizzazione di uno stadio di studio o di ricerca o di linguaggio che va circoscritto a un determinato periodo. Io posso fare un'interpretazione storica, un'improvvisazione storica per quanto riguarda questo tipo di strumento, ma se noi avessimo uno strumento, per esempio un player del 1840, faremmo una improvvisazione storica riferito a quello strumento e a quel periodo.
a che cosa serve questo criterio storico? E serve a saper leggere meglio la partitura. Sembra un controsenso perché l'improvvisazione sembra qualcosa di opposto a quello che è la partitura, e invece per quanto riguarda proprio i criteri sia di composizione sia dell'improvvisazione, che sulla composizione può essere dedotta o costruita, si tratta veramente di un territorio di vasi comunicanti, qual è appunto l'oggetto di questa ricerca, cioè vale a dire si può avere un'improvvisazione, la storicità dell'improvvisazione può comportare non soltanto un'improvvisazione pura, cioè eseguire delle parti non scritte, secondo ovviamente degli stilemi della storia, del periodo storico o dello stile, della cultura a cui la composizione o in questo caso lo strumento si riferisce, oppure anche leggere quella che è la partitura con una lente da improvvisatore, se vogliamo, cioè da stilemi che sono sì codificati con delle battute, con una divisione ritmica indicativa, ma che nello stesso tempo vanno eseguiti diversamente da altre battute che sono nella stessa composizione, ma per come sono presentate non vengono a considerarsi improvvisative. Per esempio, e questo può essere il modo in cui viene distribuita l'accentuazione, il modo in cui vengono suddivisi, vengono presentate le suddivisioni ritmiche, le figurazioni regolari o irregolari, la divagazione armonica che a un certo punto può essere sospesa anche se suddivisa in battute. Quindi ci sono degli indici anche codificati che fanno capire come, anche se si tratta di musica scritta, è una musica in fondo nello stile improvvisato o improvvisativo. Naturalmente questo genere di scrittura viene ad essere soprattutto usata nel periodo che va, soprattutto con quella che noi stiamo focalizzando, fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, per quanto riguarda le tastiere, in questo particolar caso per quanto riguarda il pianoforte. Quindi l'improvvisazione storica è veramente riuscire a discernere questo atteggiamento, se vogliamo, implicito e esplicito nei confronti di quella che è una musica pensata e poi, diciamo, diversamente codificata.
the foundation of historical improvisation, is the Italian partimento tradition. Of course, in Germany and associated countries, the basso continuo style also contributes to improvisation. But right now, improvisers are scattered all over the world, and they're finding each other on the internet. And really, events like this one, for many of these people, this is the first time they've come together with other improvisers with similar interests. So we are hoping to develop more events like this where people can meet in person. Well, partimento is something in between the written score and the completely improvised music. Is written, but is not completely written, so it's like a sketch, and allows beginners in improvisation to improvise without getting lost at a certain moment, because you are always a thread. You can follow a thread that leads you back if you are lost. And of course, with partimento, you also is a great way for learning those patterns, like the rule of the octave, or the bass motion, that you can use in your improvisation. So using partimento, you learn this very material you can use later when you improvise a completely, from scratch, a piece of music. So this way of teaching, by the way, using partimenti was absolutely common and used all over Europe. Probably they originated in Italy, and surely they originated in Italy and in Naples in particular, but they were used everywhere, because using partimenti, a young composer could develop a kind of automatic composition ability. So you could compose music almost without thinking at it. Just your finger are composing your music for you. And so this is a great way to speed up the compositional process, and particularly valuable if you had to write an opera in a week. You cannot think at every single note you're writing down. So you need something more quick. Very good. The young generation is much more open to ideas of improvisation because I think they have seen classical music culture become static, unchanging, playing the same repertoire over and over again. Or like I like to say, 1 million people all playing the same 100 compositions over and over. And they are concerned that this is not alive. There's not enough new energy. And so often young people are much more open to improvisation than an older generation. An older generation is not convinced it's possible to do it. And they also have invested their entire lives in repertoire, and they feel like it's too late to start. So very often we see the most openness among young people.
if they're so good at playing Chopin that they will have a career playing and teaching Chopin, they don't have to improvise. I have a job where I don't have to improvise. I could just teach repertoire until I'm very old, and it would be okay. I do it because I'm interested. I do it because I want to, not because of economic necessity. But I think that that world is changing, and it will become more and more necessary for young musicians to have flexible forms of musicianship where they can do things like this. So I think it will become more important economically for musicians to improvise. I don't think that today's audience is accustomed to the idea of a pianist playing his own improvisation in a conservatory. Of course, there's somebody doing it, for example, John Mortensen, Gabriela Montero, and a few others, but it's still a very restricted group of pianists who perform in public improvisation, because public is not yet ready for this. So what is the reason for historical improvisation? Well, very simple. With historical improvisation, you speak the language of the masters. Is the same difference that is between reciting from memory a poem written by someone who died 2 centuries ago, and speaking in a conversation with a person. It's the same thing. So if you think pianists or classically trained musicians, they can only recite things written by someone else, possibly white, male, and dead. But this is not enough anymore. And the result is quite often quite a dry performance without spirit, without life, because you are adhering completely to the written score, and the fear of doing something different is so overwhelming that you lost quite often, not always, of course. There are great pianists performing exactly the score, but I think that quite often you risk to lose your spontaneity, your freedom of performing. L'improvvisazione, qualora si adatti nelle parti appunto non codificate, deve presupporre la comprensione del significato del pezzo. Significato non nel senso moderno, perché spesso nella didattica, nei conservatori o comunque insomma per gli strumenti cosiddetti della nuova didattica, la didattica moderna, si pensa che l'insegnante possa dire questo pezzo significa questo. Non c'è nulla di apodittico, non c'è nulla di assolutamente definitivo, ma questo non per questo non ci sono indici o elementi che possono far comprendere qual è l'aspetto del significato della stessa composizione. Sono degli aspetti che possono essere organologici, perché magari si guarda il tipo di scrittura e quindi il tipo di reazione che lo strumento può dare riguardo alla partitura. Può essere anche per esempio l'aspetto dell'estetica delle tonalità, l'aspetto di quello che è un certo tipo di tonalità rispetto alle accordature che lo strumento poteva avere, oltre a quelli che sono alcuni stilemi che sono immanenti in un certo senso nella composizione della musica occidentale, diciamo dal Rinascimento in poi. Ci sono alcuni stilemi che già Frescobaldi o che già Monteverdi usano e che passano tranquillamente come codici di significato. Un certo tipo di disegno può essere il significato di un lamento, per cui dal lamento della ninfa di Monteverdi possiamo arrivare a quello che sono certi lamenti che abbiamo in alcune leggie per fortepiano, non so, di Dušek, oppure di composizioni in un certo senso funebri o comunque di argomento triste.
Quindi, come si vede, la cosa importante è identificare quelli che sono questi codici, questi segnali che diventano un breviario, diventano un lessico. Speaking the language of tonal music is a great way to play the repertoire in a better way. So this is my answer, basically. Even if you want to play the repertoire, but if you're able to improvise in the language of the repertoire, it's a totally different thing, completely different thing, and much better, in my opinion. Let's have dinner.